Ngicela le ntombazane ndishiye. Andiyazi biswelekile. Uyandiva bhuti? Andiyazi le ntombazane biswelekile. Nangoku ndithi uthetha no-sister wam ndithi umakazi uphi? Ndithi usekhento, usecawa. uThixo undithe. uThixo ke akaphinga hlanza. Hayi ukunika le ndima abuyifuna nongayifuniyo akushiye endaweni. Ndiyabulela abantwana basekhaya. Iwugcine lo mziki de kuyoqabela nami ndiza kuni nizawundimbathisa ngengulo Nkosi into zikababa. Lo mfana lo umancane. Konke into exakileyo funeka siyipase apha kuye. Ungathi wena hayi suka ubhuti udinile. And then abantu ecawa abayi-2 okanye mhlambe apha ecala. Tsao, is it self-service? Or is it a Tsao dedicated person? Hey, I've seen a very... Yeah, is it the program director's task or is his task? No, it's because of him. There's the sanitizing.
uphaya isinkwenkwe zini ukho wena ezulwini owabukade selukhona uxazingeka ikho zota ziqibeke zonke ikuthi chabalala ube wena ube wena ungaphele iwena ube wena usam soda titi soda begezonke ekuthi chabalala ube wena Nkosi waba likhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana zingekazalwa intaba ungekadali umhlaba nelizwe kwangonaphakade kude kube ngunaphakade wena unguThixo uyamguqulela intshabalalweni umuntu uthi buyelani bonyana babantu ukuba ebusweni bakho iwakale minyaka linjengeminyaka yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku uyabakhulisa uyabakhukulisa banjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo kusasa iyatyatyamba ihlume ngokuhlwa iyasikwa ibune ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyakhwankqiswa komsindo wakho inkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho izono zethu ezifihlakeleyo zibekile ukukhanyeni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho siyagqiba iminyaka yethu njengembali imihla yeminyaka yethu iminyaka ema-70 naxa ithi ngenxa yokomelela ibe iminyaka ema-80 amandla ayo abunzima nobubi noko ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke kubani na wazi amandla engqumbo yakho nomsindo ngangokoyikeka kwakho sazise ukubala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo uye Yehova kodwa kube kangakanani na uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho sikholise kusasa ngobubele bakho ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise njengokwemihla ubusibandezele ngayo njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo makubonakala izenzo zakho ezicakeni zakho nobungcwalisa bakho kubantwana bazo mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu kube phezu kwethu nomsebenzi wesandla zethu uqinise phezu kwethu ewe umsebenzi wesandla zethu uqinise masivule lenkonzo ngokuba sivume kunye iculo 116 lizalisa idinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso zonke inhlanga zonke izizwe mazizuze usindiso ithi verse yokugqibela yala Nkosi singadeli imfundiso zezwi lakho uze usivuselele side sive inyaniso yakho Thixo Nkosi yenyaniso amadolo welizwe makagobe
izwi lakho wethu uxoleli zono zalo ungathobi inqubo yakho luze luvusa yala nkosi singadeli imfundiso zezwi lakho uze usivuselele sive inyaniso yakho. Masithandaze. Zingekabikho Thixo wethu izinto, ungekawudali nalomhlaba esimi kuwo, ungekazenzi inkosi induli neentaba, ungekamenzi Thixo namandla umkhonzazana wakho lo uthe cwaka namhlanje. WawunguThixo, yaye Thixo namandla nasemveni kokuba Nkosi kudlulele enkxwaleko usaya kuba nguThixo kule family, usaya kuba nguThixo Nkosi elungileyo kwizihlobo, usaya kuba nguThixo onamandla wonke. Sikumema ke njengoThixo omkhulu, uThixo ozaziyo inhliziyo, inhliziyo Thixo namandla ezaphukileyo, Thixo Nkosi onebhandishi lokubopha, Thixo namandla izilonda zangaphakathi, Thixo namandla wonke ngalo mzuzu xa Nkosi elungileyo kule nkondekazi, xa Thixo namandla kwesi sikhukukazi sithe cwaka apha, Thixo namandla abantu bakho bezawuthetha. Sikumema Nkosi elungileyo njengomoya wakho oyingcwele, moya wakho Thixo wethu oyingcwele, hlale Nkosi elungileyo ezinhliziyweni. Athi amazwi Thixo wethu azawuthethwa kule ndawo, abe yena Nkosi umoya oyingcwele eshuvarisha, abe Thixo namandla umoya oyingcwele echucha Nkosi ezinhliziyweni ezaphukileyo, umoya oyingcwele echucha ezingqondweni ezonakeleyo, umoya oyingcwele ahlale phakathi kwethu. Size Nkosi elungileyo lo msebenzi Thixo namandla ibe yi-stand off esikelelekileyo kuwe, ibe yi-stand off Thixo namandla ezawuthi Nkosi elungileyo idala intuthuzelo. Thixo namandla amakhulu ibe yinkonzo Thixo wethu ezawuhlala ikhumbuleka, noba Nkosi elungileyo seluphelile olusuku lwanamhlanje, kodwa ibe yinkonzo Thixo namandla engenakulibaleka ezinhliziyweni zethu. Hlala ke Nkosi elungileyo nale family elilayo, ngaye uYesu Kristu naphakade. Amen. Ngoku ke sawungena ke kwinkonzo yezithethi, but before singene kwinkonzo yezithethi sawunikela ke ku-MC asikhokhele ke ngamagqabantshintshi obomi bukamama uJim. Sawunikela ke ku-MC asikhokhele asenzele ke ngamagqabantshintshi obomi bukamama uJim. Singamphakamisa okanye aziphakamise u-MC ngeculo. Anyone?
wasithwali sono Yesu singezo noza akowa lihlali ityala Yesu lingetyala lam akowa ungumntu onenzizi ungemoniwe enala laphalali ikasila wena iziphoso oze etuzongisa Mandibulise kumuntu wonke okhoyo, inkokeli zenkonzo, inkokeli zokuhlala, abefamily, nezihlobo nezalamani ezikhoyo apha namhlanje. Ngeli xesha siqala le inkonzo, we are hoping that ngamaxesha sizawakhawulezisa, sizawukhawuleza sithethe msinya, and sifuneka siphumile apha ngenxa ye-COVID rules. And I want everyone to obey these rules. I-mask zonke zibe khona kuthi ngaphakathi ngamaxesha onke. Sinazo sanitizers esikhoyo esimane sizisanitizer ngazo so that we are able to make sure that we are not spreading what we have in this country. Siqala leni inkonzo ke ngoku msinya. Izithethi zethu ndizazicela all our speakers to be ready. I'm not sure whether they are here. Mr. Pillay, I'm not sure where is he. Is he here? So that we rush. He's connecting virtually. Okay. Ufunsile Kuhlane, ukhona? Yes, thank you. Mama Unala, ukhona? Naye ukhona. Siyabulela kakhulu. Abazukulwane babonile bonke. Umbuso ukhona? Eke upresident uchirwa? Makakhawuleze siyafumaneka ukhona okhona uchavalala. Okay, thank you. And then Opa Ralake, thank you. I think bonga abantu bakhona apha namhlanje, and I think we must rush the program as much as we can. I have a group of music that is here. They'll be playing as Usiphe Sihle Gqeberha, reader ubomi buka mama umama Mamsukwini Regina obeneminyaka emininzi 100. I hope Jim will make these years 100 years. Azange ndayiva into nje 100 years, 101 to be exact. Siyabulela kakhulu. Regina Mamsukwini was born on the 9th of August 1920 in a place called Southwell, Gqeberha, in the Port Alfred area along Kawi River. She was a daughter of Noamen Mamgwevu, Titi, and Loki Nangu. She was the second born of 11 children. She leaves behind her 3 siblings, Lucy, Ufunsile, Totololo. She was married to the late Jenene Jim,
uGqeberha, uThangana, uLanethi, u10, and they were blessed with 9 children, 5 daughters and 4 sons. With her husband by her side, for many, many years they toiled and faced the brutality of farm bosses and faced many forced removals. After years of moving from farm to farm, they settled for some years in an area called Theophilus Tapolis, between Port Alfred and Canton-on-Sea. In the late 80s and early 90s, they left Port Alfred area to settle in Port Elizabeth at 169 Ngqongqoshe Street, NU3 Motherwell, which is where they built the home that to this day we know as Mamsukwini's home. Mamsukwini's husband passed away in 2009, leaving her with the task of being the pillar of the family, a task she performed with flying colors, teaching all her children what it is to be a complete human being and how to love and respect thy neighbor. She was a community leader, rooted and together with other women and the mothers in the NU3 Mbumba community. Mamsukwini championed together with the other women in the Mbumba community. She championed the preservation and celebration of traditional cultures and values. She did so while also pushing her children to respect the importance of education as the key to secure their future. While she and Janene Jim, her partner for life, could not read and write, they were defined as amaqaba. Even so, they advocated for a modern society that must respect and values of Ubuntu. They were consistent in their teachings and beliefs that we must continue to maintain our tradition and values and that we must build a society that cares, recognizing that such happens in a state of permanent transformation and change where we must be prepared to challenge ourselves and know that those values, traditions, and cultures are what we must fight to retain, and which are those that we must be withered with. Mamsukwini gave an unwavering and unconditional love and support to her children. She supported all her children and grandchildren, providing guidance and advice. She could have biases, but one thing that was unquestionable was her absolute love for all her children and grandchildren. Every step and every decision taken by Mamsukwini was calculated. One moment that surprised us all was when her daughter Tozama Jim, whom she loved the most, passed on in March 2020. This happened at a time when Mamsukwini's state of health was not perfect, but to our surprise, she rose to the occasion and became strong, counseling all of us in our grief and time of need. For the family, she became strong. Despite us as a family believing that this would be the most difficult time for her to survive, we felt her strength and communicated one simple message to us. Masamkeleni okwenzekileyo. Ebedla ngothi ke uMamsukwini kumnoyoyo kuba sawuncamida isiphungiyezi. That is why for the family, despite our sadness as we were preparing to celebrate her life once more on the 9th of August, she already having lived 100 years where she passed on the 13th of July 2021. We realized out of appreciation that sorrow gives and sorrow takes, that we had to come to terms with the knowledge that the time had come for all of us in the family to release her with love. We release her, our beloved Mamsukwini, a perfect and devoted mother to her children, a loving and present grandmother and a respected leader in the community of Mbumba. When she was strong, she demonstrated her business acumen by selling chickens across Motherwell, and the money she raised was used to abolish poverty in the family and to support her children. She used the land in Ezigadini, planting mealies, sweet potatoes, and spinach. Mamsukwini never feared hard work. Mamsukwini was a consistent and conquering force, ensuring that the activities and programs in the community continued to take place. The Jim family want to use this moment to thank Omama Basimbumba in particular. When our mother could no longer work because of her age, this beautiful woman with so much love never forgot about her. They would pay special visits to our home that would turn into large social celebratory gatherings, where they would enjoy each other's company, often filling the house with joy and song.
She was a mother and a friend to everybody and a permanent fountain of love to her children. Her presence brought joy to those around her. The family is unanimous that Mamsukwini's life struggles and a commitment to loving love, because out of love comes life. She was in service to others and reminded us of these profound words by the young Karl Marx. If we have chosen the position in life in which we can most of all work for humankind, no burdens can bow us down, because they are sacrifices for the benefit of all. Then we shall experience no petty, limited, selfish joy, but our happiness will belong to millions. Our deeds will live on quietly but perpetually at work, and over our ashes will be shed the hot tears of noble people. We will forever love Mamsukwini, and the best way of emulating her love will be to forever remember her teachings. We will forever be inspired by the life that she lived, so fully and compassionately and deliberately. We will endeavor to always bring her spirit and teachings to life in all that we do. And for our children and for their children, Mamsukwini will be with us, present and loved. Today we celebrate her life, a life well lived, and we pledge to take forward her bravery and love, always striving to build a home, a neighborhood, a community, and a society better than what came before. Alangoxolo, Mamsukwini. Ixesha lokufa elo xesha limnandi. Lee, I'm on the funeral of Mami Jim there. I'm going to speak, so don't make noise. Yes, I'm ready. Good morning to everybody. Good morning to the family of Mami Regina Jim Oh, that Dr. Siva and my Pillay. friend Ivan Jim. My deep condolences to the family, but I don't think this is a time of condolences because we're actually celebrating the life of Mami Regina Mamsukwini Jim. I have known Mami Jim for more than 25 years now, and she has been my patient for a long time. A very, very happy person, hearty laugh, and we had a relationship where over a long period of time, she would fool me and I would fool her. We had a big fight about her smoking, and despite my best efforts, I could not get her to stop smoking. Whenever she came to visit me, I would ask her, "Are you smoking?" And she'll say, "No, I'm not." And of course, she'll have a nice laugh and a smile, and I knew that she was just lying to me. But it was her nature of our friendship and how we went through. She was always a person who was very, very strong. When Dada Jim got sick and had cancer and got ill and passed away, one would have expected that Mami Jim would have been weak at that time and would have went into regret, but she was the total opposite. She was strong. She came out strong, and she, all through the years when Dada Jim was sick, she made sure she accompanied him with every visit to us as a doctor, and always gave him comfort. When he was worried about operation or anything, she used to just tell him, "I wake and don't go to Pile, go wake and don't." And it made pressure on me because I was now forced to perform and make sure that everything went right. But she was a very strong person. But people of her caliber must really be appreciated because they are in that age group where they knew about hardship, they knew about sorrow, they knew about
living in difficult times. They survived poverty, they survived living in a rural area, they survived apartheid, and despite all of that, they raised their children with dignity, pride, and with love. And this is something that the younger generation can learn a lot from, about not how to cry about everything, not how to complain about everything, but how to accept life and live life fully. And that's what they did. They lived life fully. They had a strong group of friends who helped each other out, and they were there for each other. You know, my mom lived in the same age of 97, who also was a street vendor. And I knew about the life they lived. And today, if we look at, they were the rock and the foundation on which this country is now built. People like them, but when the hardship to make sure that the next generation does not feel the pain and suffering that they felt, but had a better life. Mommy Jim came to us. She had a lot of problems, but it was not unsurmountable because she was not a sickly person. She was always a happy person. She had a smile on her face. Yes, she had asthma. Yes, she had chest problems, but she lived with it. You know, with the smallest of pains and the smallest of illnesses, they get paranoid and get sick and can't cope. She coped with everything perfectly. She lived a life fully. Only she will come to me sometimes and say, I can't walk, or I'm feeling too much pain. Can you help me with that? And or I can't eat properly. But she was not a person who sickness took over her life. She lived her life, and whatever sickness came, it was part of her life. So I would say she was a very healthy, loving person who had a broad smile, a laugh that was, had an illness, but it didn't put her down, and she lived a life fully. I must say the testament to a caliber of her and Dada Jim is the children that they have and the generation that follows them and the quality of the persons that they have brought up. I want to say I will miss her as a patient. I will miss her as a person who will always come into my surgery and say, Pile, Kubandon, and then always asking me, why is things like this? She was a politically astute person. She knew what was going on. There was a split in the ANC between COPE and the ANC. When she came into the surgery, she used to ask us, why, Nina, as a leadership, you don't provide guidance? Once she told me, your friend is Smatson Gonyama, why don't you talk to him to say, stop all this nonsense and come back to the ANC? What is this COPE? It was like that. And when Jim and them were separating from the Federation, COSATU, she asked me, is he doing the right thing? I said, no, don't worry. He knows what he's doing. Is an astute person. And he is doing whatever he does in the interest of workers. There's nothing that we would do in our generation of leadership where we would say our interest came first. It was always the interest of the workers and the interest of others. And I think Mommy Jim taught that to her children, taught that to whoever she was with. And she was a very loving person. She was a person who was full of life. And I think the 101 years that she lived was a life fully lived. And it is an example of how people should live their lives. I thank you very much, Jim. Ivan, you had a wonderful mother. And I think it's wonderful that we had this opportunity to celebrate her life. I'm not able to see any of you, but I hope my message comes through. Thank you very much. Sisaqhubeka ke neprogram yethu ngeli xesha. Bese sathi lixesha elinzima ixesha lokuswelekelwa nexesha lokufa. Umuntu ngamnye uba nento aqamele ngayo enokumazi okanye that could make him be able to sustain the period. And I hope the family understands that in times like these, God
is the answer. Whatever we do, in the turmoil the country is facing, God is still there. Uthi umbhali eBhayibhelini, I think it's Psalms 65 verse 1 to 3. I stand silently before the Lord, waiting him to rescue me. For salvation comes from him alone. Yes, he alone is my rock, my defense and my fortress. Why should I be tense with fear when troubles come? Jim, this is the time to pick up where the mother have left. Sijong ba kwiwapi. Sawucela igroup ngoku yomculo. Yeza sinike umculo xa uba ukhuhlane eseza ngaphambili. Xa uba ukhuhlane yes eseza ngaphambili. Kama kunkosi yam ndicela uxolo ngala matyala am endiwenzileyo. Ndicela wena Nkosi undolu
Elelwa ingakhange ndenzeliswe. Ndikhulele kusisi. Isithethi besithetha pha ekhaya ndivinto ebito ndizawuthetha into ezingadibeneyo inzima into oleqwa lixesha. Isithethi besithetha pha phambi kwendlu ngela xesha besindulula le ntombazana sithi pha ekhaya besilishumi 10. Usisi ke nangumntana wesibini lo kula 10. Ndikhulele kuye usisi. Sisazifama ngolo xesha. Ifama sasihlala kuyo ngela xesha yayifama enama-orange, setyenzwa ama-orange. Qalwa ngoJuni ngoJulayi lama-orange siwabonana ngoba sisiza ngapha. Lixesha lobubhizi kulaa fama sasikhulele kuyo. Ilali zazimbini pha. Sihlala pha nosisi lo. Ixesha lobubhizi pha losebenza kusebenza ootata, kusebenza oomama, kusebenza iintombi, lixesha lama-orange. Besebenza pha usisi lo. Yawuphela isizini yama-orange. Funeka oosisi bazikhangelela imisebenzi. Ngumphangeli ke lo. Ngumphangeli lo nethi biphela isizini yama-orange. Usisi uyahamba ukhangela umsebenzi. Usisi besimbona ngalawo maxesha nalawo maxesha. Abantwana bakhe kukho umntana enayo apha zange athi ufuza usisi. Ngumphangeli ke lo. Ngumphangeli ke lo usisi. Usisi ndimazi ukhulela kuye, ndimazi eyintombi usisi lo. Ndimazi eyintombi and kwela xesha lakudala noba umuntu uyintombi akendanga xa emkhulu kunawe uthi sisi. Andiqali ngoku ukuthi sisi kuye. Ndiqala ngolo xesha. Into yesibini ndizawukhwalela. Into yesibini endinoyithetha ngosisi. Ndikhulele kusisi. Usisi uhayi kuye binguhayi. Ndifuna uyithetha loo nto ebantwaneni bakhe. Babona abanalo iswazi likasisi banethamsanqa. Usisi uhayi binguhayi kuye. Mna njengoba ndimapha nje ndinalo iswazi likasisi. Ndiyamazi kakhulu usisi. Bamele ukuthi noko forba umama abo angcwatywe. Noko mandilenze ilizwi lombulelo. Apha ebomini umuntu uyaguquka. Mane eguquka nakwezinye inkonzo, mane eguquka nakwezinye inkonzo. Kodwa usisi bawuyenzile loo nto. Usisi waguquka nakuloo nkonzo wayeguquke kuyo. Kodwa le into zikaThixo zinqabile. Le inkonzo imngcwabayo namhlanje, inkonzo katata omkhulu wakhe, uBen. Inkonzo kaBen le. Yiyo le nto kukho ilizwe lithi akho nto ingasayi utshiywa. Inkonzo kaBen le lingcwaba usisi namhlanje. Inkonzo yakho kwawo. Ndiyamazi kakhulu usisi torho. Mandikhwa ndibuhlungu. Ndibuhlungu ngelixesha usisi atshone ngelixesha inde. Into enothethwa ngusisi. Inde kakhulu ndikhulele kuye. Namhla usisi wendela apha emabambeni. Amabambo ucela usisi ekhaya. Ndizazi zonke nenkomo zakhe ndikaziqala nemibala. Inkomo zikasisi luba kudala umuntu besenda akhutshelwe inkomo. Xa ndizawuye kuthetha hamba Mamsukwini. Hamba. Baloo nto iyawuba njalo. Sawudibana kwixesha elizayo. Enkosi. Yabulela le ntombazane ndishiye. Andiyazi biswelekile. Uyandiva kuthi? Andiyazi le ntombazane biswelekile. Nangoku ndithi uthetha no-sister wam ndithi ubwakazi uphi? Ndithi usekhento, usecawa. UThixo undithe. UThixo ke akaphi ngahlazi.
hayi ukunika le ndima abuyifuna nongayifuniyo akushiye endaweni. Ndiyabulela abantwana basekhaya, ndiwugcine lo mziki ude kuyoqabela nami ndiza kuni nizawundipha umbathise ngengubo enuka Nkosi into zikababa. Lo mfana lo umancane yonke into exakileyo funeka siyipase apha kuye. Ungathi wena hayi suka ubhuti udinile mandimyeke uzibonele, masingabi ngozibonele. Ixesha lelabelungu, ixesha lelamaXhosa, masivaneni nto ndicela imvano. Ikhaya liyasetyenzela, ikhaya liyasetyenzela. Soze ube nekhaya ungasebenzanga, hayi khona. Ndiyabulela ke bhuti ukwenze njalo. Ndiyabulela, sebenza mfo kababa. Ibi video kamama le ke simve xa ethetha nendlela ebehlala ngayo nabantwana bakhe ngamaxesha onke. Ngeli xesha sizawucela umama uNala and xa esiza ngaphambili umama uNala ngicela enye ingoma kule group siyinikiweyo uba masiculele umvuzo. When it seems that you've prayed till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long, Jesus cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you are alone and your heart is breaking too, remember someone is praying for you. When the clouds around you gathered in the midst of the storm, is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope. Someone's praying for you this very day. And peace be still. He's already on its way. Someone is praying
for you. Someone is praying for you. So when it seems you are alone and your heart is breaking too, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you are alone and your heart is breaking too, remember someone is praying for you. Whoa. Remember someone is praying for you. Also, steady sokuhlala mamonala iza mama. Molweni bethuna omama notata abalapha neendwendwe zasekhaya wonke umuntu olapha nobefundisi nekwayara yasekhaya elikaYesu Kristu igama nomvukeli. Ndithunywe into encinci inkulu kuba ndiyoyika. Zawuthetha ngomama uJim. Umama uJim usafika apha ngo-8 into
apha eMbumba kungekho nezitrato ubuphumela uyophuma kule ndawo ufuna uya kuyo kodwa akho zitrato safika sahlala apha kule Mbumba kungekho neyadi sazilungisa iyadi ubozi bamatshina ngoku necingo nonye unecingo kwenzeka uba ekuhambeni kwethuba tyhinisana abantwana singenabantwana beMbumba sakhula wathi ukuba ngabana unomzi funeka umzi uvulile uzixele bongubani usuka uvela phi hayi ke kwamane kufika abantwanana ngabe benqonqoza yayingekho into yephepha xa zaba nomsebenzi angene umntana athi umntana phaya ekhaya kuthi amanzoxela uba kuzabakho igogoko hayi ke sawuphathela siye apho kulomzi kodwa uyafika omnye atshoyo ngetherelini omnye enxibe ivest omnye uhamba ngentloko omnye iilokho zibethe ezigatsini akho mkhondo kwathi uba siyakhula sibanintsi abeMbumba kwakho umgidi engxangxosi wayekhona umama uJim ngelo xesha kwakho lo mgidi apha kwenzeka uba kube shushu ootata bahlale phandle wathi umama uJim apha kuthi bomama yimani bethu nani akwenjenje sasifundiswa nguye isiXhosa wathi akwenjenje umfazi unxiba idakhi lihle lithi ngqi afake isikhafu esinqeni afake iblouse yakhe kwakusenxitywa iblouse ngoko afake iblouse yakhe athi agqiba ambathe itawule emagxeni afake le ntsimbi ukuzixelela into yoba wenza isindiliseko selo khaya savuma hayi ke sanxiba kabukhondo wathi okokuqala ukuba ngabana apha emgidini umuntu uza kuthunga makuhlala ixhekwazi kuqala funeka uthi wena uzawuthunga uthi lungani ukuhlala hlala ixhekwazi ekuqaleni kuze imeti isilarha kuze umama oqotho oqinileyo kuze umfazana noba uzawuthungela abantu funeka uyibambe ume apha ilokho yakho ithe ngqi uthathe itawula yakho ibhinqe emabeleni wagqiba uthathe le bhotile qala kumama uyophuma egqibeleni uthi wawugqiba uthi ndime ndihambe ngolu hlobo uyijongise ezantsi uzawuthi umama aphinda uthi buzawuphinda ucele ikomityi ekhitshini ugalele ithothi phaa kulaa komityi uthungele abantu ithi yawuphela uthathe laa komityi uthi nakumqolo ndime ngolu hlobo unika safundiswa ngulo mama ohlobo sinqo laa mama kazange enze le nto kuthiwa yiphem thina sithe kwafika ixesha lephem sazilahla apha eziqhiye laa mama ufe ngolaa hlobo alulo ebhinqe esinqeni enxiba isikhafu umama uJim umntu wesiXhosa ebenegoqo kungekabi isitoti behamba yotheza noMamsukwini beze bethwele inyanda enegoqo emva kwendlu azibeke phaa ibingumama onomqolo ozithandayo into zethu engena imigalelo nathi laa mama hayi ke ngenye imini hayi apha ekubetheni ngunumber 1 wangena umgalelo nathi laa mama akabukhondo sathi siphe endlini yakhe kuloo game unomsebenzi kulani bayethe umuntu bangahlala ecanga komuntu omncinci naye ngoba khonto nizovana cha kwazi mahlala ecanga umuntu omkhulu nemeti isilarha ecanga ke uhleli umama kaNondwe uNondwe niyamazi andimazi mama kaNondwe bawathini kumama uJim jonga laphuma incindi ngathi uppercut wamdibanisa laqabela leGqitha ndema ndaqonda uba yabona ke uyazibethwe kwindawo enomsebenzi bayahleka abantu umfazi ngoba uyenyuka ngoba ekuhlekwa nje wathi wagqiba wathi ndakubetha uba kufa wamjongisa ngapha samhlikihla ngenye imini bungagqithi phaa ke bumile uhleli phaa everand khawusondela apha uyaphi ndithi ndimakhulu ndiya ecomplex athi yena uzundiphathela ilekese hayi ke mandibuyele mina esenetshoma kumamzangwa ndibuye nezilekese ndize nazo xa ndingena apha egeyitini wasekhona utamkhulu uhlele ecaleni ngumama uJim phakathi bengumamsukwini ngapha athi mamsukwini ntombi wam khandiphathela amanzi andikazikhuphe ezilekese ndingene ke ndize nala manzi xa ndithatha iinyawo zimbini ndisuke emnyango itshimpama kumamzango athi jonga andiyobhrorho ndiqonda uba ndilost ndime ndibambela amanzi athi andiyobhrorho kanti umamsukwini uphethe isilanda kunye nenqawa
inqaba yakhe uyenza laa nto caba ke ngoku ingavuleki ayigqithisa uMamSukwini ayinika utamkhulu bethelwa loo nto beyisafa kutamkhulu inqaba enganiki yena wathi andiyobhorhwe wathi utamkhulu nilwele evrende namani ingene ngaphakathi mna soze ndiphele cwaka uMamSukwini akamphendula upinga apha ebusweni nomsindo hayi ke ndikhuphe ezilekese ke ndimnike ndimile ke mna kaba ndizama ukuthi lamlili imehlo ndizama ukunantsika ubethwe ngempama ndimnike ilekese ke ezi athi zezam mna ke ndizawunika nalo athi zezam ezifunwe ndim hayi ndimnike la manzi ke ndihlale ndiqomba heyi ndibe nombili ndilampama ndiphume ndihambe ndibasela umyeni endlini athi awuyazi ukhona umfazi indoda enofaka incumbeko inqawe omnye umntu awuyazi uba kuphuza oko utsho apha umyeni caba ngoku efaka laa nqawa nje laa ncumbe yaphaa eklina uzawuthatha laa nqawa ajikeke ngokayive ngomlomo uthi awuyazi nokuphuzisa umntu egogogweni yazi uba ngumntu wakhe lowo utsho umyeni apha endlini hayi ndiqoma ndilost ke mna kandiyazi le nto phendula uMamSukwini kule mgalo wethu sisa imali silolu krozo ke hamba phambili bona thina singabesibini khona besithathu ngamaqela kwakusandifika ijukebox hayi ke sihamba heyi atha abafazana hayi mani sothenga ilekese bahamba abafazi bangaphumi bayajayiva phaa sithumele ke makubizwe umama uJim nabafazi abaphuma ethaveni bayajayiva heyi ezi mama uJim fike phaa angene kumile ke umama Nombewu fika kwakhe phaa tyhini ithi cwadu akajayivi uyasikhweba nathi masiye phaa hey unjani umama uJim angajayiva kodwa sibheke endaweni kwabiza umama Nombewu wamrhola phaa phakathi ndithetha uba kuninzi ukuthetha ngaye ebelilady engasoze esinqeni angabhinqi nasentloko umama uJim kungako ukuthetha ngomama uJim ibothi molo xa ungena emzini ibothi ndithanda le ndawo yeBhorho ayobhorho umama Jim ayobhorho umama ndithandile laa ndawo yeBhorho kodwa Jim ungamfuzi ngowubetha laa ndawo yobetha ndicela singayijongi kakuhle kodwa akayobhorho umama so sizawucela ke ngoku abantwana phambi koba abantwana beze which is the grandchildren they will be having their own tribute. I'm going to have a group ezasinika ingoma ngexesha bezilungiselelayo phambi koba bathethe abantwana we will have the video playing bonke bemile apha ngaphezulu abantwana xa besenza ndiyambona noba umzondi bakhona apha ndisithi silapha kule ndawo Jim inkonzo enzima we have this hope burning within our hearts. We hope to see our parents one day when Christ comes again. I will ask the group to give us that item of music.
Molweni bethuna. I'd like to greet my family. Abefundisi abasiphethisele umsebenzi. Our international friends that are not here with us. And the rest of my family and the rest of our friends that are supporting us from home. I'd like to, I've been plunged in a crisis. I didn't think I'd speak first, but it's fine, we are here now. I mean, I'm only 28, and when you sit and reflect, when I sit and reflect about my life with my grandmother, I mean, when I think about how she was 100 years old, by the time I was born, my grandmother was already my grandmother. So she was already the person that she is. She already had all of these kids. I mean, as you guys can hear from that videos, she was saying that Ndimila's born because waifunu nikimal, which is obviously a lie. But she had her favorites. My earliest memories of my grandmother, and I think we'll all talk about her in different ways, is that I remember her being, because I had a complete different life from my mom's side of the family and my dad's side of the family. My mom's side of the family was always the much more stricter family. My mom is stricter than my grandparents. I think when I went to my grandparents' house, I got away with everything, which really, really triggered, and my mom didn't like it. But my grandparents together, the love that they had for Tina, bazukulwana babo, besibetha because sibethiwe Tina kakhulu. Mamsukwini, lento ayithethayo tata ba ebebetha nyana Mamsukwini notamkhulu. They disciplined all of us. And that was the nature of the house that we were in. We lived in a house full of love. My grandmother, from the very beginning, she always worked. I don't remember my grandmother not working. She worked by the time I was still young. Which was my favorite thing, was I think when I put mutsina we put bongani niyayaz nina masala ba. I have church on Saturdays, but when I had to go to my grandmother's on Saturdays, it would be the happiest day of my life because I would have skipped church. But what would be nice about being there is that we would definitely spend time with Mamsukwini usivukile ekseni, bapheka ipapa, sitya ipapa, umkile, uyothenga iinkukhu zakhe, uyabuya uMamsukwini uyasiphakela, sixhutha iinkukhu Saturdays. That is the life at my grandmother's house. Siyaxhutha iinkukhu during the day, siyazithengisa, abantu bayafika bazokwelita iinkukhu, and that was the life. And I think that more than anything, it was her spirit of entrepreneurship that I think is in many of us. It was the spirit of her being a community leader and a community woman. She raised all the people in the street. Our house has always been the house that has welcomed the entire community. And I think that it's not because of my dad, it's not because of my aunt, it's actually because of the way my grandparents raised us and the love that they had for people. We know the next person, we know the next house, we know how to live with people and love people because of the love my grandmother and my grandparents together had for each other. And I think that I also just, because I know that there's going to be a lot of people thanking a lot of people today, I'd really want to thank the people that took time being there for my grandmother. My grandmother was sick for a long time, but I think that in the early years of her being sick, I can remember abantu abafana no Johnson that would come to our house and make sure that Mamsukwini is great. There's numerous people who would be in and out of that house. But I think right now at the top of my head, I really want to thank the nurses that took care of her. I want to thank my cousins that lived with Mamsukwini, because Mamsukwini has lived with us, but I think that towards the end of her life, to strengthen my cousins, that I'm so proud, and I think that you guys that took care of her, Dineo, Temagazi. I'd also like to thank Ukwekwe. There's a few people that were in that house making sure that she has everything, together with Simone. Your support and your care and your love. My grandmother was always happy when you got home. I think that you guys must be comforted today. And
I think I will leave the rest to my cousins, but to my grandmother, I've loved you. To my dad, lastly, I just want to tell you that you have taught me how to love a parent. I don't think that I will ever love you the way you loved your mother. I've seen people have relationships with their parents, but I think that the one that you have with your mom is a very special one. And I thank you for showing us what it is to uba gumntana noya umzali, because there's nothing you didn't do for your parents. And I hope that you are very much comforted that your mother served a very fruitful life. Your mother loved you. Your mother loved all of us. And I think that she's resting here today knowing very well that we all loved her. Thank you. Dibulise otata umfundisi, dibulise omama unye wonke umuntu olapha ngale mina namhlanje osichasileyo. I don't know how I feel. Like andizazi ndiziva njani. I think the reality sinks in that Mamsukwini andizophinde ndimbone. I'm standing here representing all of us. Sonke simi apha silahlekelwe. Usithandile bantu bakokwethu Mamsukwini. Usithandile uMamsukwini and usiqeqeshile uMamsukwini. Like the only thing about uMamsukwini straight and into ufuna ihambe ngomgca. Like uyocimba ba akakuthandi because she doesn't sugarcoat things. She's gonna tell you how it is. It's whether uyayithanda okanye akuyithandi. Uzaxelela qha ba i-right, ba i-wrong. I think I've bonded no Mamsukwini, like part of me is gone, like ndilahlekelwe kubhlungu, and it's gonna take time for me bandiyamkele ba andizophinda ndimbone. Like I just want to thank everyone that who supported us. Simone, Vashna, Bud Andile, like the list is endless. Like I know guys have been like, whenever I need something, like like I'll always be the phone, like I need help, I will call because of I need help. Mamsukwini, like besihlala sinxokole about everything. Akho nto besingayinxokoli no Mamsukwini. Like she was more like a friend and a mother and a grandmother, everything. Like beyinto yonke kum. Besinxokola sivuke kusasa. Like uzandivusa kusasa athi ntombazana ndini khawuvuke wenziti. Uyathanda ulala ke wena khawuvuke. Ndifuna uphunga mna. Then I'll wake up and do yenziti. Dimnike. 5 a.m. uMamsukwini wants a cup of tea, even though uzophinda lala. She needs her tea at 5 a.m. Vuka ntombazana uyondenzela iti ndimaning. The only thing endiyibulelayo khange ndidikwe nguMamsukwini. And uMamsukwini besithi xa echaza impilo abantu xa befika endlini, you could see beyichaza ngokwakhe indlela aphetheke ngayo, bezibonakalisa ngokwakhe ba ndihleli right, khange ndidikwe nguye. And the day besisiye kweGqeberha lakhe ndimona uba kekho right. And Dr. Pillay suggested that siyam-admit her or sigoduka naye, and I told him, no, Mamsukwini zogoduka naye, just give all the things that you think zizomnceda, ndizomhoya ngokwami endlini, because there's this COVID. Xa sizophinde simbone xa esesibhedlele ndigoduke naye ndiyomgcina endlini. And undiqhathile, shame this time. Like she was acting like she was watya, walala, watya nesapha yakhe walala. And when ndimkhwaza ndithi Mamsukwini avula amehlo andijonge, aphinda avala amehlo akhe. So uMamsukwini and nento yohamba kwakhe, like ibezithethe izinto, like we think like biyi-joke the time she bekhona. And wathi naxa ndihamba ndizawubhubha ndilele apha ecam kwakho xa ndihamba. Andizobhubhela kwenye indawo, ndizawubonwa nguwe xa ndibhubhile, ndibhubhele apha ecam kwakho.
like uMamsukwini ndilahlekele kubhlungu, but ndiyamkhulula ugulile uMamsukwini, and she was very old, bemdala and ugulile uMamsukwini. Like there's nothing painful that umuntu wakho ahambe ungakhange umtyise ipilisi, but uMamsukwini, everyone, we tried and we tried, but udiniwe, she needs to rest, ayophumla. Ndiyakhulula ke ntombi kaloku ihamba bophumla. Ndizawuxanza uthi xa ndiziva amandla egetyezela ndibambelele kwezaa nto ngabe unike zona zenqule ngathi lapha ebomini. Enkosi ntombi, enkosi kuwo wonke umuntu besixhasa. It was a journey, like everyone who worked with us in this journey, like we've been supporting us. Ndibulela wonke umuntu, ningasilahli umamnala, elaa hlobo benisenza ngalo uMamsukwini xa engekho apha endlini, niphinde niyenze laa nto, nimane niyosikhangela. Sizawugcinwa nini, akekho umuntu ozasigcina. Elaa khaya lifuneke lihlale lishushu, elaa hlobo benilenza xa ekhona uMamsukwini. Kuzawufuneke nimane niya niyosikhangela. The only thing that I need to say, uMamsukwini akashiyanga mntu. Like uMamsukwini, she's gone. And if awuzazi akho nto uyimisayo right ngawe siqu sakho, you need to have a self-introspection nawe, uzibuze uba ithini into ngam ngoku. uMamsukwini uhambile yena uyophumla ngoku, into isheke nathi. And uthi uMamsukwini into beyimisa biyimvano. And like there's no perfect family, all the families have their differences, but we need to stand together. Sithandane elaa hlobo uMamsukwini besifundise ngalo, sixabisane. Like phaa endlini kuhlale kulela hlobo bengalo nangoku uMamsukwini bengekho, kuhlale kunjeya ibe ngathi usekhona uMamsukwini. Enkosi, ndiyabulela. Mandibulise kodade becawa, ndibulise kwifamily, ndibulise kubantu abalila nathi namhlanje. Mine is short. Andinguye ke mna ke umzukulwana, mandizicacise, andingomzukulwana mna. Lo bekwayo namhlanje ngumkhulu wam. Sisuka kude ke ezifamily. Abanye ba-understand uba usiwa amanqosini namabamba adibana phi. Ibali lide laziwa ngabazali bethu, abazali bethu basidibanisa. Besuka kulaa mhlaba wakakitisi, I mean eSouthwell, kulaa ngingqi yaseSouthwell, kwezaa fama zaphayana. Safika apha eBhayi azange lohluke liqhawuke elo chain, azange baliqhawule elo chain. Basifundisa ukuthi ifamily ayinguye umuntu oshare iDNA naye. Ifamily is someone and you share the same vision, you share the same goals. Ni travelisha indlela enye kuba nifuna ufika endaweni eyi-1. Mna I think ndimiswa apha ke kubhuti wami ke bendizicelela uba mandingami apha kodwa ubhuti wami insist. I think xa bona mna kubhuti wami ubona uThozi, because mna noThozi we were very close. So if uThozi bekhona ibizaba nguye ome kule ndawo. Ndifuna ukuthi ke kwifamily yam ndibulela ukubana singabanga ngaba bantu bathi abane regrets. Asina regrets thina, because siyenzile yonke into bekumele bayenzekile ngomama wethu. Andifuni ke sibe ngaba bantu bathi ikhona enye saying ethi, the trouble is you think you have time. Thina ke sikhuliswe singaba bantu oba every moment i-precious, because asiyazi ukuthi ungomso usiphathele ntoni. Ngoko ke ndithi ke ifamily yam, uJeremiah 29 verse 11 uthi, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Siyabulela bethu nasimekule ndawo yi-gratitude. Sibulela ubomi bukaMamsukwini. Enkosi. Andiwanaki
ngalenkonga amazwi abawabekileyo ngomakhulu wabo. I'm sure kone great grandchildren ezikhoyo kwalapha. Bemdala umama 101. Into ebuhlungu ethangana endiphazamisayo. Alala umama kungabikho molokazana. Iyanikhathaza loo nto kakhulu. Side safikelela kule ndawo. Sizawufaka ke i-video yase-China, images of support from China. Xa singena kule nkonzo yaba bantu bapolitikayo ndiyaboyika ke bathatha ixesha elide xa bethetha. Ndifuna ubacenga xa ezawungena omnye MC bathi qaba amaxesha sinawo sesihamba ngexesha kahle sihamba kahle ngexesha kodwa ke aba bantu bapolitikayo bathetha kakhulu siyabacenga torhwana bathi nje ixesha kancinci. Ndizawufaka nje le group ithi xa igqiba bafake la video yase-China aphakame u-MC achaze ngubani olandelayo. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela ngalo ixesha. Dikhokhele o Yehova ndingumhambi Nkosi unamandla ndinawo unobuthathaka Sindisi nguwe olithemba womthombo sindiso owavulwa ngenxa ndithi mawuvele umpompoze uzihlambe izono Sanibonani, good morning everybody. Igama lami uPhakamile Hlubi Majola. I'm the national spokesperson for NUMSA. Ngiyanibingelela nonke ngegameni kaJesu Kristu. Amen. Thank you so much, all of you, for taking this time out to honor an amazing woman, an inspiration, a matriarch who gave birth to revolutionaries. We are so thankful to every single one of you for being here today to share this moment with the family. I want to just introduce this video from Comrade Roy Singham of Friends of the Workers. He's also a friend of Comrade Jim and the Jim family. He has prepared a video at this occasion. I'll ask the team to please roll the video. Thank you.
To all of my family and comrades and friends in Port Elizabeth and South Africa, today I am sending you my deepest love from very far away. I am sad that I am not there with you to hold your hands and sing praises and love to our rock, Mama Mamsukwini. I had the great honor to meet with her and many of you in her home in PE during the many Christmases that I was able to visit. To me, she was a majestic and indeed royal figure. She was gentle and firm. And yet you knew that burning inside her was this fierce love of the working people and the downtrodden everywhere. You can tell the character and the greatness of someone by the family they build and keep. At her house, you could viscerally feel the love of the people, her grandchildren, her children, her neighbors, her comrades. For me personally, coming home to Christmas with her was where I could meet with Irvin and his whole family, and that included our beloved Comrade Fieldmore, another hero of our times and of Port Elizabeth. Mama Wethu protected us all. She nurtured generations of deeply wonderful people who I am proud to have met. Her life inspired revolutionary love amongst all of us. And I can say on behalf of millions of us who are inspired by NUMSA and the fighting spirit of the working people of South Africa, that we salute her and we dip our flags with the deepest respect to her life. Irving, you and I have been both lucky and blessed to be raised by powerful women. For too long, women have suffered the most in our society. Today, we can recommit ourselves to fighting for a much fairer, much more just, and a better world. And I promise you, I will always carry her memory with me for the rest of my life. I miss all of you. One love. Mwah. Jehovah telumoya, Jehovah telumoya, Jehovah telumoya, Jehovah telumoya, Umoya oyingcwele, Jehovah oyingcwele, oyingcwele, umoya oyingcwele, umoya Thank you so much to the choir, which has been providing us with the most beautiful music as we take this time to celebrate Mamsukwini. I also want to acknowledge the presence of the leadership of various formations. I acknowledge you, Comrade Vavi from SAFTU. He's the General Secretary of SAFTU, as well as all other leaders of NUMSA, national and regional. And in this section of the program, we are going to be asking various people to come up and give their messages of support. May I ask that Comrade Muso Ngubane please prepares himself to go up. And as he comes up, I'll ask the choir to please give us a song. Comrade Mbuso is the Regional Secretary of NUMSA in KwaZulu-Natal and a good friend of the Jim family. Thank you. Umoya oyingcwele, umoya oyingcwele, umoya oyingcwele, Jehovah telumoya, Jehovah telumoya.
ngikhohlela ukuthi angiqale ngithi my mother was a kitchen girl, my father was a garden boy, they tried. Oh, my mother, oh, my father, oh, they tried. Oh, my mother, oh, my father, oh, they tried. I'm a communist. Oh, they tried. 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 Long live the spirit of Mamsukwini, long live. Amandla. KwaZulu kunentikisho abazali mawususuka ekhaya uyobheka umsebenzi ozokwenza ukuthi ungahlali eduze nabazali bakho. Bathi mabekunika umphako ngoba usukushiya ikhaya ushiya abangani ungazi ukuthi phambili kuyoba njani. Nabo bengenaso isiqiniseko sokuthi ingane yabo iyofike iphatheke kanjani phambili. Babe sebethi ke na umphako uzigade kodwa uze wazi ukuthi abafowenu uyobathola phambili. That is why today I'm standing here speaking as a good friend of the Jim family, because indeed I found my other family in this family, and I found the brother indeed, Gqeberha to Ivan Jim. We are here to join the entire Jim's family, Opodlinja, Otangane, to extend our grief at the death of the family, my check, Umama Wetu Mamsukwini. We mourn her death because she surrendered her son, Gqeberha to Ivan Jim, to service of the working class and the poor of our country and globally. It's on these occasions like this when we appreciate those of our families when they are gone. I'm standing here not only as a leader of NUMSA, but as a dear friend of the family, a family that warmly embraced and accepted as a trusted son, friend, a brother, a father, and the uncle. A part of me is shattered by the death of Umama Mamsukwini. Our mother was an activist in her own right, and I'm sure you've heard other speakers. Her upbringing in a farm shaped her ideological outlook and the political consciousness. And by extension, she influenced her children, particularly Gqeberha Ivan Jim, to be an activist. Oh, Mama Batetilila. Gqeberha Ivan Jim is one of the outstanding voices and the leader of the working class in South Africa. Those in power not only fear him, but also despise him for his ideas, which he always represents. We bid farewell to our mother, our grandmother. We cannot be blind to the recent unrest and violence we have seen in our country, particularly in provinces such as KwaZulu-Natal and Gauteng. The events reflect a deep-seated and highly racialized conditions of our people, which continues to find themselves almost 27 years of our negotiated political settlement. Accompanying this reality are the failures of the current and captured ANC government, as represented by various factions. At the helm,
being one led by billionaire, the current president, Cyril Ramaphosa. Because we believe that what would have happened in those two provinces was not necessarily because of the arrest of the former president, Jacob Zuma, but it was because the reality is that people are in their homes without food. They are unemployed, they are in squalor, and their conditions continues to worsen without any solution or answers from the leadership. It was not only by mistake that NUMSA in its 2013 Special National Congress took scientific and correct decision to break away from the ANC-SSCP alliance. This decision continues to be proven correctly by chaos we see in the ANC and the state itself. Our people are now worse than they were under apartheid. It is important that we continue to analyze and interpret this by applying correct tools of analysis so that we are able to provide leadership to the working class, so that the working class can realize that it shall be a class by the class for itself. We bid farewell to Mama. We should thank her, including her generations, for delivering 1994 breakthrough, which the ANC and its bosses, the ruling class, continues to betray, as evidenced by high levels of poverty, deepening inequality, and skyrocketing unemployment. We all have a duty to remain consistent in our messaging. The ANC has reached a cul-de-sac, and it is no longer able to provide new thinking or drive a transformative agenda to change the conditions of our people for the better. The promise of a better life for all can only be delivered by an independent and anti-capitalist and uncaptured political organ of the working class. In part of Hlelo, you'll bear with me that I omitted in greeting the leadership, and leadership you are greeted and all protocol observed. Most importantly, let's remind ourselves of the revolutionary program that made all of us to rally then behind the fast-fading ANC, which is the Freedom Charter, as I quote, "We, the people of South Africa, declare for all our country and the world to know that South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of the people. That our people have been robbed of their birthright to land, liberty, peace by a form of government founded on injustice and inequality. That our country will never be prosperous or free until all our people live in a brotherhood, enjoying equal rights and opportunities. That only a democratic state based on the will of all people can secure to all their birthright without distinction of color, race, sex, or belief. And therefore, we, the people of South Africa, black and white together, equals, countrymen and brothers, we therefore adopt this Freedom Charter. And we pledge ourselves to strive together, aspiring neither strength nor courage, until democratic changes here are set out have been won." Close quote. Okay. I am told time is against me. As I'm concluding, we therefore have chosen to borrow this important passage of the Freedom Charter in order to remind each other not only of its significance, but also its epoch moment. We have been failed for many years. The ANC has been mismanaging the country. It's now time for the working class to rise and occupy its rightful place. As we take our mother to her final resting place, we need to forge maximum unity within formations of the working class, defend our leadership, but key to this is to fight relentlessly for the full implementation of the Freedom Charter. It is through a Freedom Charter society where
can be a systematic way restore a dignity of our people, especially blacks in general and Africans in particular. To the entire family of Jim, I extend my sincere condolences whilst we're also celebrating the life of our mother. We share your pain and grief. Mamsukwini, wherever she is, in the nooks and crannies of the universe, may she be a good ancestor to the family and to her grandchildren. May her soul rest in peace. Amandla. Wena ungumhlobo womphefumlo ndiza kuwe undincede nenhliziyo ndiza kuwe Tembalimbi andinalo endingabamba ngabaimbi andinayo endingangena kuyo ngabaimbi Thank you. Thank you, choir. Thank you so much. I now would like to invite the NUMSA president, Comrade Andrew Chirwa, to come and also give an address on behalf of NUMSA. He's also a friend of the Jim family. Thank you. Thank you very much, Program Director, for the opportunity. Umdeni kwa Jim, the relatives of Comrade Jim, abafundisi, leaders of various organizations, which I will not call by name because of time, friends and community of Motherwell and P at large, and everyone who's part of the family of the funeral today of our mother. Revolutionary greetings this morning. On behalf of the National Union of Metal Workers of South Africa, we say to the family Katangana, all strength and power to all of you. This is not just a sad occasion, but also an occasion to celebrate a life well lived. And I think the earlier speaker, Comrade Mbuso, would have made this point very clear. It's a real blessing in today's life to live more than 100 years. It's something special, especially in our lives today, in our times, where lifespan has been drastically reduced, even before COVID-19 happened, because of poverty and other social ills. Mamsukwini is the generation that lived to see it all, and a fortunate generation indeed, in many ways.
As she grew up in the farms under difficult conditions of colonialism and apartheid, where evictions, murders, and other forms of abuses were the order of the day. Beside the inhuman system of apartheid and its accompanied brutality, Mamsukwini became an embodiment of Ubuntu. In her family, nobody was a stranger. Everybody was welcomed. There are many comrades here who could attest to that Mamsukwini indeed took care of them. She was indeed a pillar of strength, the glue that held the family Agatangana together until the last moment. A very humble soul, she was indeed the backbone of the family of Comrade Ivan. And I must say that she was indeed a source of strength. Behind Comrade Ivan Jim, our very own General Secretary, in my view, who's one of the few brave and fearless leaders of our time today. It was very clear to me that he was nurtured by this lovely Mbokoto. When she was not well, the whole world will know that Mamsukwini is not well, because that's all what Comrade Ivan would talk about the whole day. Umama wama is not well. That's the only time that Comrade Ivan would stop working and put everything aside and come home. And I do agree that indeed they had a special relationship. There's nothing that could stop Comrade Ivan to stop his work and run home to Port Elizabeth, except when Mamsukwini was sick. Umama lived through difficult times and in different stages of our struggle as the people. She was obviously born in 1920, as it was said. And this was a historical time, and that's why I'm of the view that she's one of the few people who lived through many epochs and difficult struggle of our peoples. Comrades would recall that when she was born in 1920, it was around this time when the Second Communist International was held. The meeting discussed three important things. Firstly, the relationship between the National Liberation Movement and the communists across the globe. Secondly, the second issue was about the organizational tactic to be deployed. And that's how the concept of the National Democratic Revolution was developed. Thirdly, the third important question was about the communist attitude toward a bourgeois state, which is part of the crisis we're dealing with in South Africa. That communists don't know how they should relate to a bourgeois state. The very same South African Communist Party that we have in South Africa has been absorbed by the state to an extent that they found refuge in the state. In the midst of the crisis that we are in as a country, the communists and its leaders are hiding within the bourgeois state. Umama lived to see and witness the 1929 Great Depression. Umama witnessed the beginning of defiance campaign in the 1956 against the Dompas, later the burning of political parties and the formation of Mkondo Wesizwe. She was there when there was 1976 uprising, which saw young people being massacred by the security forces for bravely challenging the system. She met the emergence of the state of emergency in the 1980s, which affected our people negatively. As that generation of 1920s, she had scars of brutal apartheid system and its spatial geography. Motherwell is still even today called
NU. The units are called NU9, NU8, NU what, which stood for the native unit. As I conclude, program director, she also witnessed the birth of UDF. She lived through transitions from apartheid into our own democratic dispensation, which is in tatters today. And people pretend that they are surprised why there's a mess in the country. And the truth of the matter is there's a mess in the country because the ANC sold out. The ANC dumped the Freedom Charter and chose a neoliberal path, which is the result of the crisis of unemployment we have in the country, inequalities, poverty, and everything else that is associated with this crisis. NUMSA has warned earlier in the years 2013, 2016. The crisis that we have in today is an ANC crisis. 250 people died because of this chaos that has engulfed KZN and Johannesburg. But we must be brutally honest that this wouldn't have happened if the ANC championed the dreams and aspirations of our people as envisaged in the Freedom Charter. They are now in the fight to death, and our people are being used in that fight to death as tools for factional battle. NUMSA said there's no difference between ANC of Zuma and ANC of Cyril Matamela. There is no difference. One ANC is an ANC of black parasitic bourgeois, which has been embedded in the state and has been using the state for personal accumulation for themselves and their families. There's a new grouping now, which is a white monopoly capital grouping of Cyril Ramaphosa, which will deliver nothing for the masses of the people. And that's why I want to say, as I sit down, that in memory of Mamsukwini, we must continue to debate the question: how do we unite the working class? For the working class struggle itself, how do we unite the working class? How do we ensure that the working class can be united to fight against poverty, unemployment, and stop being used by political elite in our country? I think that we all bear that responsibility to continue to think harder, to continue to think deep, to search deeper, and say the foundation that Mamsukwini's generation have laid, how do we ourselves take forward that struggle? Mamsukwini, you fought, you have run a good race, you have fought your own battle, you have finished now your own race. We want to say, CTC NUMSA, hamba kahle mama, you played your part. Siyabonga. Thank you very much. Thank you so much, Comrade Chirwa, for those words. On that note, I would like the president of SAFTU, Comrade Mac Chabalala, to please come up. Comrade Oparalaka, please be on standby because you will be coming up right after him. I also wish to just advise our speakers that we don't have a lot of time. Until now, between now and 12, we must finish this section of the service so that we can go to the cemetery. Thank you so much, comrade. Ukholo lwami ndonyuka nalo, kholo lwami ndonyuka nalo ndilubambe, ngesandla ndiyongena nalo ekhaya. Ukholo lwami ndonyuka nalo, kholo lwami ndonyuka nalo ndilubambe, ngesandla ndiyongena nalo ekhaya. Ngithi noma kunzima, noma kunzima, noma kuyenyuka, mina ukholo lwami ndiyongena nalo ekhaya. Ngithi noma kunzima, noma kunzima, ngithi noma kuyenyuka, ukholo lwami ndiyongena
uyongena nalo ekhaya ezulwini. Thank you very much, Program Director. And good morning to the Jim family, relatives, befundisi, bekhona la namuhla. Leadership from different organizations present here today. And hambi ndoda namuhla. Ndihamba no Bala jikelele we Federation yabasebenzi iSAFTU, Comrade Vavi. Ukhona ne deputy yakhe, Deputy General Secretary o Comrade Moleko Package. All protocols observed. And this will compete again with the two speakers in terms of time. Before EMC come and say time's up, I will be finished already. Silana njenge Federation yabasebenzi iSAFTU to convey our message of support, our message to celebrate the life of Umama, a life well lived. Zikhona ke ne-members ze-NEC yabasebenzi iSAFTU phakathi kwethu, ndimbonile noComrade Ntola ukhona nabanye abayiphathi ye-leadership. Ukushona kwamama, it took a lot of us by surprise. Because sasicinga ukuthi sazoba naye iminyaka ezayo. I also thought, Comrade Jim, ukuthi mina nawe siyafana because sishiyeke ngomama bethu. What I was always worried about was between me and nawe. Oh, mama wetu, who's gonna leave us first? And I could not take that. So I'm here today, Comrade Jim and family, to say to you on behalf of the Federation, I know that your hearts are troubled, your spirits are crushed. I'm here to say there is God. And this God, He does care about the brokenhearted. He specializes in that. In the book of Psalms, chapter 34, verse 18, that's where we find this verse.
that uNkulunkulu is very close to the brokenhearted. Very close. All we need to do as a family during this difficult time is to call upon his name. Umsebenzi nje omncane kumele siwenze, just to call upon his name. Andimanga ke mina nexesha to meet umama asaphila. Kodwa I knew umama through Comrade Jim. My brother, my comrade, I know that you loved umama with all your heart. I knew umama ndingakamboni through you and how you used to talk about her and what she meant to you and to your family as a whole. So I want to say to umama, may your soul rest in peace. Kodwa ke umama is leaving us at a time, very, very difficult time in the lives of all of us as South Africans. A time where izwe lakhe, as we speak, is on fire. Abantu balambile, abantu abanamsebenzi. Intsha has been to schools, they've qualified, they've graduated, and yet they don't have jobs. There are no clinics in some of the villages. Where there are clinics, there will be no medicine. Abantwana bafunda phansi kwemithi. 27 years into democracy. Abantwana bafuna free education and decolonized education. The ANC government is telling them that that is not going to happen in their lifetime. Uma abasebenzi ba-protesta for better living conditions, better wages, they get shot, they get killed. This government is hell-bent on saving money at the expense of the poor. More than 100 people died in Esidimeni because the government of the ANC wanted to save money at the expense of the lives of our people for themselves. We are in trouble as a country. Asina leadership. Kungakho sibone the crisis that we went through in the past few days. There was a serious leadership vacuum. Bonke, from the president down to the minister, we saw them. After izinto zimoshakele in our country, coming to tell us ukuthi they apologize and they were caught off guard. That's the type of government that we are having in South Africa.
Asisapoti ke njenge federation lento kubiwa kwemali ngepoliticians. Futhi asisapoti ke lento yokuvandalizwa nokutshontsha indawo labazosebenzela khona. Le system kuthiwa i-capitalism mayipheliswe because yiyo i-system responsible for inequality, unemployment, ne-poverty esiyibonayo ezweni lethu. Lokho siyakusapota ngoba yiyo indlela eyodwa ezenza ukuthi i-poverty, unemployment ne-inequality kube yinto ezidlulile ezingasekho ezweni lethu. Siyathemba ukuthi nomama wethu zizinto lezi bekazoba ajabulile if bezikhona ezweni lakhe. May the soul of our mama rest in peace. Sibulela lexesha enisinikeze lona. Thank you very much. Thank you so much, Comrade Chabalala. We appreciate your words, and I think they are going to give a lot of comfort to the Jim family. Our last speaker is about to join us on the podium, but before I allow him to take the podium, I would just like to leave you with this poem, and this is dedicated to the Jim family. It's written, your mother. Although you cannot hear her, or you cannot hear her voice, or see her smile no more, your mother walks beside you still, just as she did before. She listens to your stories, and she wipes away your tears. She wraps her arms around you, and she understands your fears. It's just she isn't visible to see us with the human eye. But talk to her in silence, and her spirit will reply. You'll feel the love she has for you. You'll hear her in her heart, in your heart. She's left her human body, but your souls will never part. Thank you. I want to now introduce Comrade Oparalake. He's the Regional Secretary of NUMSA in JC Bears and also a good friend of the Jim family. Thank you so much. Greeting to all, the Tangana family, Comrade Ivan Jim, SAFTU leadership present here, NUMSA NEC delegates present here, the Socialist Revolutionary Workers' Party, Central Committee members, the NOBs, of SRWP, Sidi Amandla. I do want to start in a very different way. It is unfortunate that we are living in conditions of not our own chosen, where there is a corona virus that is accompanied by lockdowns. Today, 50 people can only be saying farewell to a mama who spent more than 100 years, but only 50 people can come and say farewell. These are the conditions
that are not of our own chosen. Lenin will say, in real life, men live in condition of not of his or her own chosen. Umama usebenzile. During his time, Umama was a leader in all fronts, fighting for a better life. Ubakhulisile abantwana bakhe, Abu Ivan Jim, they are the leaders today. There's no need for us to cry. There's no need us to mourn. Ours really is to celebrate and say, Umama, you have ran your race. Apostle Paulus, now what is left for me? Uba ndifumane umqhele. Uyenzile umsebenzi wakhe. uYesu xa esesiphambanweni uthi zikhaleleni nina zizukulwana nina nabantwana benu ningasandikhaleli mna. So kusele kuthi ke kuba thina we take up the spear, we run our race, senze wethu umsebenzi. The Socialist Revolutionary Workers' Party, we are fighting a difficult fight of destroying and crushing the system called capitalism. A system that is very greedy, a system that created a problem for the humanity, a system that has got no solution for the problems that are confronting the humanity today. When people are waking up and running around and destroying the property, it is unfortunate that will say the people are destroying the property that belongs to them. I differ. I differ. The malls may be closer to us, but those malls are not our malls. You cannot, if you don't have the money, you're still gonna sleep. You're still gonna go on bed with empty stomach, the mall next to you. That is a reality. Because all these properties are owned and controlled by the bourgeoisie. Now, as a Socialist Revolutionary Workers' Party, we are saying the time is now for all the working class to unite, organize themselves as a class for its own, as a class for itself, so that we can fight and destroy the system of greedy, the system of capitalism, and begin to own and control the means of productions. Without owning and control the means of production, we're still going to live in squalor. We're still going to live in hunger. We're still going to live in conditions not of our own chosen. That is a reality. Our children today, if you don't have the money, cannot go to school of their own chosen. No matter how clever your child might be, your child will still remain the same in the squalor because of the system, not because the child is stupid. The child is very clever, the child can go to varsity, but because the family does not have the money, that is the problem we are confronted with. We are saying poverty, unemployment, inequality, those are the biggest enemy confronting our people today, accompanied by corona that is killing people like nobody's business today. So it is a time, Ivan Jim, to march forward. We are saying the advanced components of the working class, who are the workers, must come back to the communities, organize the community, and build blocks towards a socialism. In a socialist South Africa, we're talking about, as the Socialist Revolutionary Workers' Party, the roads
that are very good cannot end in the town, cities. Those roads will be good up until the township where you and I are living. I was driving around there, the roads are very nice. But as I come closer to where people are living, conditions are completely changing. And I can doubt water our own people are drinking are not the wet water that gives you a dignity. Electricity you are using today is not electricity that gives you a dignity as a human being. Electricity, it is very expensive, accompanied by load shedding. Those are the conditions of not your own chosen. And we need to change these conditions by coming together, standing together, having a compass, political compass, that will show us a way. What I like it, as I conclude, Comrade Jim, umthandile umama, wamthanda kwade ngoba eGqebeleni. The book of Exodus, chapter 20. Hlonipha uyihlo nonyoko insuku zakho ziyande. Mama, more than 100 years, thetho lonto kuba wayebahlonipha abakhe abazali. Ubahloniphile abakhe abazali. Xa sibahlonipha abazali bethu nathi sizawukhula insuku zethu zande. Inkosi, thank you very much. Ngoku ke sifikelele last part of the send-off yaka Mamsukwini. We are going to ask Ivan to come up. Immediately that izaba ngumfundisi. Silungiselele uya emadlakeni. Siyambulela kakhulu bawo ngelithuba lihle kangaka nale venue ngositolerator nosipha nomnyenyiva exesheni nakumanani. Many may not know this, that ngela xesha Nelson Mandela, President Mandela, came to Port Elizabeth for the first time after Robben Island. He went to Elabala Lipa, Mamsukwini, to Peace Park, named after that visit of Madiba. Aba Mamabala area, when you're ngela xesha, because stability ngam. And they would put amabhaketi, amanzi to support ababantwana, just in case there's an eventuality at tear gas. Uyakhumbula mosibdala ngela xesha kubekwa amabhaketi so that abantwana nxa beleqwa they are able to wipe their faces and run away. Ndiyavuya kakhulu bona people that we've been introduced to through this family over many years that are here to support you, Tangana. And I want to, particularly as a friend of this family, recognize them. Wile is the one actually that introduced me to this family. And we've been to many of the NUMSA leaders, supporting them on days like this. To see them here in this period of Delta, it is heartwarming. Butundola, we've been to a place numerous times at Dispatch. Sasvele sada, kumkhulu waka Budzweli, siyosebenza pha. So it's good to see all of you here. I see Viana Chahana is also here. We really appreciate you. They say that it is on difficult times where you see your friends come through for you. Bakhona ke baninzi nasekhayeni kukitente pha basibukele ezigreneni. Leaders of NUMSA, both local and various levels. Your presence here shows that the left bloc is still strong. Nibambe maqabane. Nkosi, over to you. Amandla. Makuliwe. I think molweni maqabane. Ndifuna uqala ngobulela o-MC uPax le team
inobongani nomutse. And it is also true that I do want to join what Umutse have just said, an appreciation of you taking time that nizawubanathi namhlanje. ZV. Comrade Mac, Comrade Ralake, I saw Gqeberha, Comrade Banda, Comrade Vashna, Jagannath. These are the people that felt today they would be with the family. Many, many thanks. It will not be complete if we can't thank Abba Mama bebecula le ngoma kaMamsukwini apha. Inye ingoma engaculwanga kaMamsukwini iculwe behamba ithi ubonkqonkqoza awungena endlini nami ubothi molo awungena endlini nami ubonkqonkqoza awungena endlini nami uzothi molo uzawunkqonkqoza uzawuthi molo Mawungena endlini nami uzonkqonkqoza mawungena endlini nami uzawuthi molo mawungena endlini nami ubonkqonkqoza mawungena endlini nami ubonkqonkqoza mawungena endlini nami uzothi molo mawungena endlini nami ubonkqonkqoza mawungena endlini nami ubonkqonkqoza mawungena endlini nami ubothi molo mawungena endlini Torhwana, we're going to be very brief. There are very few things I think as a family we would want to say. Speaking on behalf of the family today, is that there is no replacement for Ubuntu. There is no home without umabuti omoshayo. But a community, ukuthi molo umntu wase next door, unjani mama, give him respect. Know that awuphumanga wangumntu nje. There are people who suffer. They can see the forest, but they can't see trees. uMamsukwini taught us that. When she finally passed on, it was between 11 and 12 when the message came through. It dawned in my mind that there was no other maneuver or cleverness we can do, because there's no sun that rises and do not set. It became very clear. I think the next person who phoned after Vashna was Banda. It dawned in my mind that we must celebrate my mother's life and release her. She will be part of us permanently. But we can't be trying to hold on. Ama-comrade wesakha, uzazi, they are sitting there at the back. They don't believe I could have this power of saying,
Masimkhululeni uMamsukwini. With love, Malum. Singabantu. uMamsukwini usifundise ubuntu. I was thinking as President Chirwa was speaking here, if it is not belief, if it is not a revolutionary belief, if it is not faith to the working class that is economically marginalized, landless, and dispossessed, we have no shortage of revolutionary theory. I intend to Mamsukwini, Kaba. Kulomngcwabo kaMamsukwini singathatha a resolution to liberate the country. Ayendiyachaza nje. Sikhosonge apha banye bapha ekhaya. Inye nje into esiyinidayo is to have faith and belief in the working class that is oppressed, exploited. Is to have a belief to what both Mbuso and President Chirwa were saying here, that capitalism have no solutions for problems that confront humanity, because it is the system of greed. What you have not won in the base, which is the economy, you cannot win in the superstructure, which is politics. For that, Zwelinzima Vavi, we have launched an SRWP. Why? Our responsibility is to pull together that revolutionary agenda. Our responsibility is to build that vanguard party and build the SRWP to be that vanguard party that must take forward the struggles and wishes of our people. I mean, both the objective factors and subjective factors Mqube, are ready for the revolution. What do we need? We need working class leadership that has got political, ideological confidence, that believes in the working class. The working class must lead to the front. All other formations of the working class, yes, they must come, but they must accept that they must subordinate themselves to the working class, because the working class is the only class capable of carrying the revolution to its logical conclusion. And about sizawamba mosesiyobeka uMamsukwini ngoba sisitya nje sibizelwe ekhaya make sixoxeni lonto ba yintoni into enzima uba sixoxe lonto. If SRWP seyinyuliwe yalonchwa kune gaps, let's open up the space for debate. We can't continue, comrades, you join amapolisa siyokhupha abantu bakuthi as malls. Ngoba baguqulwe ngulo rhulumente wabenza abasela ngendlala. We can't. It's about time that as we emulate uMamsukwini and his vision, it's about time that we must put together a revolutionary program. It's about time putting together working class leadership to lead the working class. Ayisenje uba akho kwanto uba sinokwenza nje lonto. Enye yezinto esingayithethanga ba Comrade Vuyani, ndinexhala irate ama-comrade anengqondo abhubha ngayo ingummangaliso. Ayanje le COVID ingathi thunyelwe IZV andiyasi. Le COVID ingathi ithunyelwe ukutargeta umntana omntu ofundisiweyo, ugqityiwe uyi-engineer, ugqityile u-add value kwi-society, hayi nguye emthathayo le COVID. I think we must say xa sibeka uMamsukwini under this new normal, masambeni siyo-vaccinator uqala kusasa. Hayi makhumbulo kukho amaqabane abheka-bhekayo kule nto evaccine. Khom
ikhona le yaseMerika ndilibele igama igood ukufa ingapha close to 97% good, but i-Americans ibambele zona zodwa. But zonke ezinye vaccines zigood ukubhubha nazo, i-efficacy yazo zikunceda kwinto eyi-1, awuzohamba uyolala esibhedlela once uhlabela vaccine. Bayola siqhwabela idlanzi umbuso wayivele nto. Mbomvu funeka ungabuyeli kwaZulu wena sakubambela isitulo uhlale kuthi wena uzazibona zithathu. Kukho clicks ndandiyiboka lapha eBhayi, clicks bonke bavulile maqabane. Masi encourage abantu bakuthi sambeni siyohlaba uqala ngolosithathu. That's the best way of taking this particular program forward to defend our lives, because without that the working class is our perisher in poverty. It's got a state that have become brutal on this adjusted level 4. There are latest mechanisms that we should be able to adopt. With those many words, I do want to thank you on behalf of the family for ukusizimasa. Abazugulwana, there's only one Makulu, and akho mzugulwana ongambonanga uMamsukwini namhlanje. Sentshono Anita is writing exams, she couldn't come here. But this was life. Akho mntu ongambonanga uMamsukwini. Into emele uba siyayithatha apha kuni xa sibuyele efemelini kukugcinana, kukuthandana. Akho mntu ungazobhubha. KuMamsukwini namhlanje, it will be me tomorrow. Uba wena uzawuhlala usisidodo apha efemelini usisidodo sikanaphakade wena. You're not sitting down to ask the question, ndenza ntoni ngobomi bam, what I'm going to do, and so forth. You must know that one day, the person who you used to rely on will not be there. We got a window in life to do izinto ngexesha lobuntwana, so that xa kufikela kwixesha lokube ngumuntu omdala wenza izinto zobuntu obudala. Zininzi ke intweni ezithethileyo apha, sizithathe ii-notes. Ndifile uba kuthiwa kufunwa kumakoti phaa kwaMamsukwini. Sinabo kodwa amakoti phaa ekhaya babini, andiyazi uba kushota ntoni. Ndifile apha, I took notes. We sincerely and dearly, as individuals who are here, Gqeberha, and everybody who came wakuzokusizimasa, siyanibulela. My sister, uThozi, usenzele umhlola ngoMarch. Ndayombona yena esibhedlela ndafika. Wathi hayi, ndiyaphuma apha. Wathi hayi ndiyaphuma apha. Wathi engakaphume wajoinwa nguMamsukwini in the same hospital. They shared omnye kwenye ward, omnye kwenye. Ndithe ndiyathi umkile uThozi. Uqala kwalento kuthiwa i-lockdown, ngalamini, ngalalosine, sasibeka udadewethu. uMamsukwini, she appreciated that, was counselor. It was March last year. Uhleli nathi up until i-13 le apase ngayo. She gave us love, she was strong, she counseled us on the lost Kathuzi. And at an appropriate time was Shia. I don't know what I can say to a young person. Yeah. I think what I can say to a young person, pass your matric, pass your degree. Never make a mistake of thinking that in life you can take shortcuts. Passing that matric, passing that degree, having a vision about your life, in days like this, that's what you must adopt.
Because if you don't, uzaba domestic worker. If you don't, uzaba garden boy. If you don't, uzawuxhatshazwa oluxhatshazo sithetha ngalo nesithi masililwe silikhulule ngomzabalazo. So I think abazukulwane bakaMamsukwini, that's what they should take home. That Tina will use education to double the effort nomgama uMamsukwini awuhambileyo to make a better life. Yintombi esasilime egadini sobabini amabhatata silime uthi xa kuphela isizini yokulima kweza fama singene etolofiyeni malume ahamba ukhitolofiya uphandlwe ungayazi ba xo yintoni elimef athi usisidenge ubojonga umoya. But she did that to take care of her family. Zange ekhaya salala singatyanga ekhona lo mama. Zange. Ehamba nje uneplan. Emveni kwendlu zitapile ngamabhatata awalimileyo. Yayazi ke ba ucingile noNtsaksi. Meliba ngaba bathetha yapha xa ngokhalayo. Ndiyabazi babalithathile shem ikhondo lakhe. Bayasebenza, bayazisokolela. But man, I hate poverty. We must defeat poverty. Asizoyidefeata ngechiki poverty. Sayidefeata nge-revolutionary perspective. Nabantu abangavumiyo uba masikhokelwe zizidodo zikanaphakade. I-country iphethwe zizidodo apha. Isidodo, busisidodo esi. I'm just saying, this is what we should say. I-leadership ye-working class is here. Why are we in this trouble? Where is the revolutionary program? What is the plan to mobilize our people? So that we really make sure that we take ownership and control of the economy in this country so that we change power relations in society. Nobody in dollar will have will be a racist against you if you got equal access to the economy. So, uti molo unjani. But if you have nothing, man, permanently degraded. I think those are the words we would want to communicate to you this afternoon. And many thanks. Cala uThembakazi, Zinzi, Dineo, babe ready for ufunda kwengatha ngokukhawuleza. Jahan, if I was having a private conversation with you, having listened to all these leaders that spoke here, I would ask you this question. Why are we not building our own universities to produce this content that the leadership here is talking about and save ourselves from Gibbs, from Henley, from Wits, and Stellenbosch Business School? Ngoba le leadership la, I am convinced it can't be beaten by Solidarity, it can't be beaten by AfriForum, because they are building their own universities, producing the leadership type that they need. If we were having that private conversation, Pastor Mngcwabeni, over to you. Hamba kakuhle Mamsukwini, sikubonile ugula kwade kwalapha. Uyohlala usezinhliziyweni zethu, soze sikulibale imfundiso zakho, usifundisile ukuzana. Sawugcina umzi wakho ngesidima nenkathalo. Lala ngoxolo mama wethu, ivela kubantwana bakho. Hamba kakuhle makhulu wethu, usishiya nesithukuthezi Dlovukazi, simkelwe ngumthunzi wethu wophumla. Siyakuthanda mama wethu, sakuhlala sizikhumbula ijokes zakho, ivela kubazukulwane.
Maselifumane ilizwi lethu njengokuba libhaliwe kwincwadi yabaseRoma isahluko sesibhozo sifunda ke kuverse 18 to verse 22. Ubuqaqawuli obuzayo. Kuba ndigqiba kwelithi intlungu zelixesha lakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obu buza kutyhilwa kuthi. Kuba ukulangazelela kwendalo kulinde ukutyhileka konyana bakaThixo. Kuba indalo yalulanyiselwa kokungelutho ngingakuvuma kwayo kungenxa yowayilulamisayo inethemba lokuba nendalo ngokwayo iyakukhululwa ebukhobokeni bokonakala isingiswe enkululekweni yozuko labantwana bakaThixo. Divesi yokugqibela kuba siyazi ukuba yonke indalo yancwina inenimba kunye unangoku elilizwi lamazwi kaThixo, Thixo wozuko, Thixo onamandla wonke. Makalisekelele ukufunda kwalo kokude bengunaphakade. Amen. Jerusalem ikhaya indilithandayo ofeza nenomzamo Trato sekolete somsiusidiso namabandla nabo bonke kabango kumzi wonke wakwatata nomama uJim, izihlobo nezalamani nabo bonke abantu abasondeleyo kwelinxeba linzulu kangaka, inkokheli zonke ezikhoyo apha, inkokheli ezilwela inkululeko yethu yelilizwe siphila kulo, naye wonke umuntu okhoyo apha ngale imini ebingaziwa ngumuntu, imini ibisaziwa nguThixo kuphela, ngelika Yesu Kristu igama molweni. Ndisuka apha ecaweni ewisile, xa usuka kwesi strato umama uJim ahlala kuso ujika kabini okwesithathu fika apho ndihlala khona. Uthe akuvakala amazwi into yoba umama undulukile, ndanomthandazo othi bendingandingakho nam, noba ixesha lincinane kangakanani ndanomthandazo othi ngaske Thixo undiboleke. Ndithunywa ke icawe into yoba mandizothi kuni thuthuzelekani, akuhlanga lungehliyo ubheke ezantsi emangcwabeni.
Umpostile uPawulos ngumuntu one character efani. Ngumuntu othi xa ijonga imeko bawujim imehlo lakhe ligqobhoze. Umpostile uPawulos ubhalela elibandla ekusona kwenzeka into kokuba nalo ngelixesha abhala ngalo ithwelwalwe lithunzi lokufa. Kodwa umpostile uPawulos uthatha ixesha lokubakhuthaza, lokubomeleza into yoba okukufa bajongene nako. Ngoba vele kakade mziwa kwaJim nani Mamsukwini ukufa yindlela apho wonke umuntu azawugqitha kuyo. Lo president welizwe uzawudlula ekufeni. Nekumkani eyake yakumgangatho ophezulu izodlula ekufeni. Umpostile uPawulos ke njengomuntu owabizelwa loo nto mziwa katata uJim xa sizayo kubeka umama, uthi umpostile uPawulos inhlungu zanamhlanje, inqwaleko zakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obuzawukhila. Because xa silandela uYesu, xa silandela uYesu sinethemba loba is-suffering and struggle is temporal. Yaye siyakholwa intoba there is life after that. Ubomi bethu sibuphethe ngezitya zodaka. Yaye ingqamisa yamandla ubomi bethu isamandleni kaThixo. Uthi umpostile uPawulos thathani amehlo wenu niwabhekise kwimbangi lomgqibelelisi wokholo lwenu. Zimbini izinto endicela uba xa siphuma ngalamnyango mzi wakatata uJim ekufuneka sizigcine. Xa sinoThixo sine-protection. Okokuqala mzi wakatata uJim sine-protection. Okokuqala. Okwesibini xa sikuThixo sine-assurance. Ndicela uba xa sihamba sibheka emangcwabeni sazi uba xa sinoThixo sine-protection. Ngoba uThixo uthi uDavide xa emjonga athi uYehova ungumalusi wam, noba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, I'm not feared. I shall not fear that. Ngoba sine-protection. SinoThixo ongasiyekeleliyo silimale zintlungu zokufa. SinoThixo osithwalayo bantwana bahle bendlu yokuthandaza
Funa ukuthi kuni xa nibona uThixo njenge-protection ingangathi nicula ingoma ethi ndinika amehlo ndikhangele phezulu ndibone khona abangcwele bevuya. Kulapho ke Mamsukwini ayakhona uyongena engqungqutheleni yabantu ebebesi-freedom fighters, engqungqutheleni yabantu ebengavumi ukukonforma kwizinto ezinenhlungu phakathi. Banona bahle bendlu yokuthandaza. Yabona umpostoli Pawulos eyona nto ayibekayo uthi njengokuba siphila obomi sibuphilayo sine-assurance sinoThixo ongaguqukiyo, onguThixo izolo, onguThixo owathandazwa ngabazali bakaMamsukwini, sinoThixo wanamhlanje oyaziba sakuhlelwa zizinto ezibuhlungu emuThixo asihlangule. SinoThixo nangomso ozothi xa sijongene nobuhlungu bokuba sishiyiwe kuMamsukwini, bokuba nishiyiwe kuMamujim, uThixo uzawunithwala anibophe, abophe amanxeba wangaphakathi, because kukho amanxeba ayingozi, amanxeba womphefumlo, amanxeba ayingozi, amanxeba wenhliziyo, lo manxeba ayikho into enowapholisa ngaphandle kwelizwi likaThixo. Le nto athi umbhali wencwadi yamaHebhere athi ilizwi likaThixo liyakwazi uqhophoza, liqhophose lingene kokwamakrele okwekrele elintlangothi mbili. Zothetha loo nto kuni, zothi kuni xa sigoduka, xa sihamba sendlini yokugqibela, intlungu zakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obuza kukhila. Myekeni agoduke, mkhululeni nimyeke. Wathi uYesu xa ifika kwisifo sokufelwa kulo Lazaro, bathi tsele besithi bancamile, bathi abantu usele ntsukune efile. Wathi uYesu ndim indlela, ndim ubomi, ndim uvuko, mbana kundikhombisa indawo elikuyo ingcwaba likaLazaro. Athi akufika uYesu athi amazwi wakhe wokugqibela, mkhululeni nimyeke agoduke. Funa ukuthi ke kuni thuthuzelekani, thuthuzelekani, ningamsoli uThixo. Niyazi uba le ndlela indlela esakuyihamba sonke, indlela emisele wonke umuntu omncinane nomkhulu, osisityebi nolihlwempu, wonke umuntu umisele le ndlela. Kubakho ixesha lokutshona kwelanga njengoba kusithiwa apha, kodwa ndifuna ukuthi kuni ngapha kwetonela likhona ilanga. Thixo ke makanisikelele, anithamsanqelise ngoYesu Kristu unaphakade. Amen. Thixo akonanqaleko oko endawe lezo ukho ngamaxesha onke, ukho ngamaxesha onke. Masithandaze ngoku Thixo namandla sifikelele esiphelweni. Ncwadi zasemhlabeni ziyavalwa. Igama Nkosi elungileyo likaMamsukwini, Nkosikazi yakwatata uJim, siyalivala Nkosi igama lakhe ezincwadini zalapha emhlabeni. Ulubalekile Nkosi ugqatsi ubumnikeze lona. Alubaleka Thixo namandla ngomonde nangoqhophoko. Sondeza Nkosi igama lakhe kuloo ncwadi yobomi.
Akaloku nje Thixo namandla isibane ebesikade simkhanyisele ezantsi emhlabeni. Siyacima Nkosi ikhandlela eliphelayo. Khandlela Nkosi elingakwazi ukumelana nemimoya yelilizwe. Ngokuthi Thixo namandla simnikela kuwe kwelo khandlela. Kweso sibane Thixo namandla sasekhaya ezulwini. Oba Nkosi umkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo. Angene Nkosi enqungqutheleni Thixo wethu. Enqungqutheleni Nkosi yabazali bakhe. Enqungqutheleni Nkosi elungezihlobo zakhe. Thixo namadinga amakhulu umkhanyisele ke ngokhanyiso olungacimiyo ngokude kube ngunaphakade. Amen. Besibenge. Phaya ezinkwenkwe zini ukho wena ezulwini wabukade selukhona ekabi kozona zingekabi kozona. Ndicela ke siphakameni simeni ngenyawo sonke ukwenzela uba senze intsikelelo yokugqibela okokuba sizawuya emangcwabeni. Emveni koko ke ndawunikela ke kwifemeli. Emveni koba ndenze ufefe sinikele ke kwifemeli sinikeze umkhombandlela othile. Thixo olungileyo, Thixo wezizwe nentlanga, sifikelele Nkosi esiphelweni. Siyaleza kuwe Nkosi le family yakwatata uJim. Siyaleza Nkosi abazukulwane bakamama Mamsukwini nazo zonke Nkosi isihlobo nezalamane. Maluthi ke ufefe le Nkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo uyise. Ubudlelwane bomoya oyingcwele hlale nathi sonke phumla nale family ngokude bengunaphakade. Amen. Mandikhawuleze ke torho. Iroko kakhulu imoto engena gauge. Noba sowufikile ku filling station wayitha uba iqele libizele okanye iempty uzaba sengxakini. Ithi ke family yam mandizothi kuni nonke apha eNkosi kodwa ke ndifuna ke sihleke kuqala. Afuneka sibe serious gqithi Mamsukwini. Usisi mdala kakhulu kum. Ndacima bayi6 phambi kwam. Ukwenda kwapha kwaQengqane wayengenamntana. Zonke izinto zizalwa apha kum. Sasibathathu qha. Wathi bathi ngu10 ndalo bayethanda uhamba ngenyawo. Wathi nebafirise usise abe ngumtshakazi. Koyobolekwa mna apha ekhaya kwaqhatha umama. Ngoba ndinguntonde emadodeni apha ekhaya. Kwaqhatha mna sahlala sobathathu. Akukho mntana. Ndim usibali usisi qha. Intona yakho yokuqala usisi nathi welcome. Firstborn yakhe le. Yayineswa ndim. Yayindiluma apha emqolo. Inetshiki ukufa. Yayindiluma apha emqolo. Bifuna lonto iyifunayo. Dinento ke hlaba abanye abantu banenhloni lonto nanhloni ngoba ndisayenzi ngo. Ndandichama kakhulu. Andichama nyande isisifo engafuni ukohlukana naso ndiyaba uqhubeka ntoni. Kulo benexhala kakusebusuku. Kunayo ndinizalele kamnandi xa uzawuchama ungathi uchama esicithini esihlukufa. So ndinizalele kamnandi. Umchamo basilale ikhuko lasingena bed thini. Umchamo usikuqela inyoka apha ekhukweni. Ndisalele mina uvusa abantu umchamo. Ndawuva ngomama ndawuva ngosisi enditswikile ndijija apha ethangeni. Uzuqonde laa ntwana yayeka kuqala uchama ngokundiyinesa. Kodwa mna ndisachama. Thetha mna. Umamsukwini banyanisile abantu bebetha. Thina ke besingayazi ndiye-abuse. Ndiyazi ndiye-abuse mna. Bendiyaba ndiyaqeqeshwa. So ndliwe yinkomo kaSipale kuthiwa nguBlawuzi. uBlawuzi.
Ndiyaziqonda uba sobe ndiphinde ndityebe. Zange kulanjwa. Ndisedweni nangoku ndandidweni phaa ndisitya amasi. Into eke yenzeka ngenye imini ebuhlungu. Ubhlawuzi unempondo zenje inqele. Uba sizivalele inkomo phantsi namathole. Ubhlawuzi akwazi uyivula igate. Hayi Gqeberha. Savuka kusasa kusebusika, savuka kusasa inkomo zonke zidibene namathole. Ndathi like watyona yento ndaloba libhayi loba intoni loo nto. Ndemka ekuseni kukho into ethi make ndiyogqitha ekhaya uba ndabolekwe ekhaya. Ndawugqitha apha ekhaya ke kuzinto ezininzi. Obhuti phaa bayazingela izinja ziyayithanda kumzozingela zihlala phaa nezinye zasekhaya. Ndawugqitha apha ekhaya. Xa ndigqitha apha ekhaya zezazi kuba sandazi nondazi. Nako ndiqaleka zangena kum but akhona enje enye yake yanditya zandikrwela umzimba qha zandikrwempa. Ndityoza izinja ndiyofuna iinkomo zasekhaya. Usekhaya phaa uBlawuzi zonke iinkomo zikaSipali wazala ubuhlali izinkomo zikaSipali ziphuma kuBlawuzi. So ndidlweza ezo nkomo ndifuna ukuthi ke ugqibelisa ngecawa enkosini kodwa wonke umuntu olapha ngoba nizosixhasa kule ntlungu. Ndifuna ukugqibela ke ngecawa ke. Yabona ezi candle mfundisi wam ezi candle lonke ilungu layicawa xa lizawunxitywa andithethi ke ngecawa naziwiki. Ilungu lecawa xa liza kuzaliswa uzawuba yi-full member unikwa i-candle nonke ninikwe bani-8 ninikwa i-candle lonke ukwenzela into yoba le candle xa icimile le xa uyolayita kulayina iinyembezane ezithi qhodoqhodo. So nenze loo nto nini anizangaba ni-empty nizosithuthuzela kwathi qhodoqhodo iinyembezi uba nilila kunye nathi enkosini mani masambeni. Siya eForest Hill eMadlakeni sicela ke nxa kubuywa from eForest Hill imoto zilindane ngoba sinendwendwe zangaphandle ezingayaziyo la route ukuya ekhayeni. Sincedane silindane ukuze sifike ekhayeni kodwa kusuka apho kuzawuba lula ukuba sithi ncanana uDavu uzasikhokhela zilinde imoto efreeway bese hazards so that indwendwe zangaphandle zingalahleki. Nkosi bantu benkosi. Sikuyo indlela yelizwe lobomi ikhaya labantu bahleli genyweba ninake nahluka kuThixo ngokona nithini noyana phezulu noyana nithini phezulu vuyani maKristu ngekhaya lobomi soshesha sifike ebuphumuleni sohlala noKristu
nivani niqonde nithini njani ezinhliziyweni noyana nithini noyana Yesu noyana noyana nithini noyana Yesu noyana Jesus.